Okay. So what is meant by array? What is meant by array? Array is a array. What is the purpose of array? Array it is used for to store related data items. Related data items. Then one dimensional. There are two types. Two dimensional. Then multi-dimensional. Multi-dimensional നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല. സോ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല. അതിൽ മോർ ദാൻ വൺ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ വരും. നമുക്ക് എത്ര സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണോ അതിന് യൂസ് ചെയ്യണം. മോർ ദാൻ ടു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ്. ഇഫ് ഹാവ് മോർ ദാൻ ടു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മളത് സിലബസിലില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കണില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതോടെ അറേൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. Let us see program. Write a C program to find transpose of a given matrix. Okay, write a C program to find my transpose of a given matrix. Okay, we already gave we are going to enter one matrix. Then we need to find the transpose of a given matrix. What is the transpose of a given matrix? Transpose means what? For example, they have a one matrix. It's like that. 1, 2, 3, 4. Right? What is the transpose of this matrix? Transpose എങ്ങനെയാ? What is the transpose? 1, 1. What is the transpose? 1, 3, then 2, 4. Right? This is the transpose of the matrix. Okay. So ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? What is the address of the 1? 0, 0. Right? Then what is the address of 2? 0, 1. What is the address of 3? 1, 0. What is the address of 4? 1, 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചേഞ്ച് ആയത്? 0, 0 പൊസിഷൻ വാല്യൂ 0, 0 തന്നെയാണ്. സോ നോ ഇഷ്യൂസ്. ദെൻ 0, 1 എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്? 0, 1 എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്? What is the position of 2? What is the position of 2? 0, 1. What is the position of 2? 1, 0. What is the position of 4? 1, 1. അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലായ ഈ 0, 1 എന്നുള്ള പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? 1, 0 എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐൻ്റെ ജെയിൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ. സോ 1, 0 ഈസ് ഗോ ടു ദ 0, 1. ഇവിടെ 1, 0 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് പൊസിഷനിൽ വരും? 0, 1 പൊസിഷനിൽ വരും. ഇവിടെ 1, 1 ആണെങ്കിൽ 1, 1. Okay, so just see the problem. First we need to have two matrices, right? So first, as usual, include studio.h, right? Okay, include studio.h, then void main. Okay, void main. Then after that, here we need a two matrices. Okay, one matrix for given matrix. Then we are going to find the transpose, right? So transpose ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we need another one matrix. That is B. Okay, A matrix is we are going to give a one matrix. നമ്മളൊരു matrix enter ചെയ്യും. അതിൽ നമ്മൾ Aയിൽ store ചെയ്യും. Okay. Then after that we are going to find the transpose, right? So transpose നമ്മൾ ഇതിൽ store ആക്കും. Transpose ഇതിൽ store ആക്കും. B യിൽ store ആക്കും. So we need to declare two matrices. So integer A of 100, then 100, comma B of 100, then 100. Okay, it's the runtime initialization. So we don't know the exact value of row and column. What is the maximum size of row and column? That's 100, 100, right? So we need to define.
So we need to define the row and column. Okay, so we need to define row and column size. So I use R and C, then I and J. Okay, so integer R, C, I and J. Is it clear? So R is represent the row value and C is the represent the column value. Because we are using the runtime initialization, we can store maximum 100 rows and columns, but in every time we no need to store the 100 rows and columns, right? So user is requested what is the size of row and what is the column, what is the size of column in each and every time. We have set that row and column value. So that's itself create the memory for that. Okay. Then after that, we need to generate a printf message, that is printf, enter the row and column size. Okay, we need to set row and column size. Okay. Then what is the scanner for this? What is the scanner for this? Scanner. We are going to ask what is the row value, what is the column value of that use of the given matrix, right? So we need to store that. Okay. So എത്ര percentage d വരും? 2% d, right? Percentage d, then percentage d. Then after that, first we are going to enter the row value, right? So ഇവിടെ എന്ത് വരും? Ampersand, ampersand or, right? Second one, we are enter the column value, right? So ampersand, ampersand c. Is it clear? Then after that, we are going to enter the matrix, right? So I give a message like that, printf, enter the enter the matrix. Okay, semicolon. Then after that, we enter the matrix. So matrix means we know that. So if we entered R is equal to 2, C is equal to new means, and we need to generate 4 values, right? So 4 values നമുക്ക് store ചെയ്യണം. So we are going to use the for loop. So first one is represent the anytime the first for loop എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? First for loop is for the row, right? So row means I is equal to 0, I less than. ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? I less than, I less than, first I less than or, right? Then I plus plus. Okay. Then after that, I open closed. Then for j is equal to 0, j less than what? J less than, first one is row, second loop for column. So C. Then j plus plus, right? Then inside, this time we are going to enter the value of A matrix, right? So we are going to use the scanf percentage d. Then after that, percentage d. Then you can use ampersand, ampersand, what? Ampersand. We are going to the enter the matrix, right? So we are going to store the value in A matrix. So ampersand A of, ampersand A of first, ampersand A of I j. Clear? So we entered the matrix. Then after that, so matrix enter I. Then after that, we need to do the transpose operation, right? So transpose operations also the loop is same. Loop same തന്നെയാണ്. So just copy paste the loop. First one is row, second one is column. Here we are going to do performing some operation. So the b of ij എന്ന് പറയുന്നത് b of ij ൽ എന്ത് വാല്യൂ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? equal to a of j I, that itself. b of 0 0 വരുമ്പോൾ I value 0, j value 0. So 0 0 വരുമ്പോൾ, so we are using the same value a of 0 0. Okay, I will explanation ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക. Then after that I print of the transpose
transpose matrix is, okay, the loop is same, control C, answer is stored in B matrix. So here we need to use, okay, def, no need ampersand. Okay, I will explain, okay, pf just see the execution. Okay, they have some errors. Okay, okay. So, command. No errors. Enter the row and column size 2, column size 2. Enter the matrix. Enter the matrix 1, enter 2, 2, enter 3, enter 4. Okay. The transpose is okay. We need to arrange the matrix form, right? So here we need to use printf length use here we need to use a /t. Then here we need to use printf ആൻസർ ഇതിലാണുള്ളത് ബി മാട്രിക്സ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ /n okay so just see the execution okay semicolon missing 2 2 1 enter 2 enter 3 enter 4 ഫസ്റ്റ് റോയിൽ 1 2 ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അത് 1 2 ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് 3 4 3 4 ആണ് okay just see the explanation സ്കാൻ ചെയ്യണത് വരെ ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് കൺട്രോൾ സി okay we are entered one 2x2 matrix right so 2x2 matrix ആണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാട്രിക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് സോ എ മാട്രിക്സ് ഓക്കെ എ മാട്രിക്സ് 1 2 3 4 ആണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ സോ ഇൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ഐ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 what is the value of j is equal to also 0 so I is equal to 0 I entered what is the row value is the row and column values are 2 right so r is equal to 2 r is equal to 2 then c is equal to 2 c is equal to 2 okay so I is equal to 0 so I is equal to 0 means check the condition 0 what is the value of r value is 2 so 2 means the condition is true so they are allowed to enter the body of 4 so again there for j is equal to 0 so j is equal to 0 j less than what is the value of j less than c what is the value of c value is 2 so the both the condition is true but true I want to then the team they allow to assess the body of 4j okay again b of ij what is the value of I what is the value of I 0 what is the value of j what is the value of j value is also 0 okay then after that is equal to adil endu paranjittunde a of ji equal to a of j is equal to a of what is the value of j value is 0 what is the value of I the I value is also 0 okay so both values are 0 so a of 0 0 endu value aanullathu a of 0 0 endu value aanullathu a of 0 0 endu value aanullathu what is the value of a of 0 0 first what is the value of a of 0 0 a of 0 0 value is 1 so a of 0 0 value എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് b of 0 0 ൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ b എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യും സോ അതിലെ
0 0 എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ എന്ത് പേജ് സ്റ്റോർ ആവും? 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്ത് വാല്യൂ പേജ് സ്റ്റോർ ആവും? 1 പേജ് സ്റ്റോർ ആവും. ഓക്കെ, then after that അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? then j try to exit, that is not possible because j ന്റെ ബൗണ്ട് ആണ്, so that is back to the j. So still I is equal to 0, I is equal to 0, I is equal to 0, then j is equal to, j value is incremented, right? So j is equal to 1. Okay, then check the condition. The j value is j less than 0. So j value is 1 less than c. What is the value of c? 2. So the condition is true. The condition is true. Okay. The condition is true. Okay. Then after that, they allow to enter the body of j. So b of ij. B of ij means what is the value of I? I value 0. What is the value of j? J value is 1. J value is 1. അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? equal to a of ji. A of ji means what is the value of j? J value is 1. What is the value of I? I value is 0. Okay, a of 1 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? Check that. A of 1 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? A of 1 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? What is the value of a of 1 0? First, a of 1 0 ലുള്ള വാല്യൂ എന്താണ്? 3, right? So 3. 3 എവിടെ പോയി അസൈൻ ആവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? b of 0 1. b of 0 1 പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? this one, right? So അവിടെ പോയി എന്താവും? 3 അസൈൻ ആവും. Okay. Then after that, they try to exit the loop. They not, because the still j bound is. Then back to the j. Then j value is incremented. The j value is incremented as a 2. J value is incremented as 2. Right? So the 2, the condition is, condition എന്തായി? The condition 2 less than 2. CLR. So the condition is false. So they can't enter the body of B. അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റർ ആവാൻ പറ്റൂല. again ഇങ്ങോട്ട് വരും. So it is then back to I. So ഇത് ഐന്റെ ലൂപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടും. What is the value of I now? ഐന്റെ വാല്യൂ ഇനി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? What is the value of I? Now I value changed as a I plus plus, right? So I value is 1. What is the value of j? അവിടെ പോവും. again തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ what is the value of j? again j ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ആവും? j values 0. J values 0. Okay. Then j value 0, then do the calculation. Both the conditions are true, right? So j 0 less than 2. So condition is true. So what is the value of I? I value is 1, j value is 0, right? Then do the perform the operation. So b of what is the value of I? I value is 1. What is the j value? J value is 0. Okay. Then so a of j, right? What is the value of j? What is the j? What is the value of j? J value is 0. I value is 1. Okay. അപ്പോൾ b of 1 0 എന്ത് വാല്യൂ പേജ് സ്റ്റോർ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? a of 0 1 വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആവണം. a of 0 1 വാല്യൂ എന്താണ്? What is the value of a of 0 1? What is the value of a of 0 1? 2. So 2 എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ? 2 എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവണം? b of 1 0 പോയി സ്റ്റോർ ആവണം. So 1 0 is here, right? So 2 store ആവും. Then j is incremented. So j value is എങ്ങനെ increment ആവും? What is the value of I now? I value is 1. J value, still I value is 1, right? J value is incremented. J value is incremented. So j value is 1. J value is 1. Then check the condition. So 1 less than 2. 1 less than 2 means the condition is true, right? Okay.
2, 1 less than 2, the condition is true, so they are allowed to enter the body of for j. So b of ij means what is the value of I value is 1, j value is 1, j value is 1. Okay. Then a of ji, what is the value of j? A of j value is 1. Then I value is also 1. Then 1 1 എന്ത് value ആണുള്ളത്? A of 1 1 ലുള്ള value എത്രയാ? What is the value of A of 1 1? A of 1 1 value is 4. So അത് എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? B of 1 1 പോയി സ്റ്റോർ ആവുന്നു. So B of ഇവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവും. Okay. Then J value is incremented. So J value 2 ആവും. Then check the value 0 less than 2. Sorry, 2 less than 2. The condition is false. Then back to ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് വരും. ഇത് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വിടും. ഐയിലേക്ക് വിടും. സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും. സോ ഐൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. സോ എന്താണ് 2 ലെസ് ദാൻ 2. സോ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ്. സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ഇതിനകത്ത് അഗൈൻ ഇതിന് കയറാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ. സോ ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഏത് ലൂപ്പ് ഏത് അറയിലാണുള്ളത്? ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഏത് മാട്രിക്സിലാണുള്ളത്? പറ, ആൻസർ ഏത് മാട്രിക്സിലാണ് ഉള്ളത്? B matrix. So we need to print the matrix B. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. So I use the loop. The transpose matrix is first one is for loop, right? So row, it's representing the row. So I use I is equal to 0, I less than or I plus plus. That's okay. Then open printf flash n. Okay, then j is equal to 0. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് B of ij പ്രിന്റ് ചെയ്തു. Right fast. മനസ്സിലായോ? ഇത് പ്രിന്റിംഗ് ഒക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. Okay. Right first. Once you complete it, just put the message. ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഈ പ്രോബ്ലമോ. Fast, right fast. Once you completed, just put a message. Okay. Simple ആണ്. ഈ ഒറ്റ പാർട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അതും സിമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അവിടെ പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. ഈ ലൂപ്പിന്റെ പ്രശ്നം അതാണ്. ഓക്കെ. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഓണായിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതുമ്പോഴായിരിക്കും പ്രശ്നം വരിക. സോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോഗ്രാംസ് ഫുൾ എഴുതി നോക്കണം, മാത്സ് പോലും. അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം വരും. അത് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. പ്രോബ്ലം എത്ര മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം. Fast. Once you completed, just put the message. Okay. If I have completed. Complete ആയ? Task is completed. What about others? Kada completed. Okay, that's it. Completed. Okay. Another one problem, that is matrix multiplication. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും, കുറേ സമയം എടുക്കും. നിയർലി എനിക്ക് 2 hours എങ്കിലും വേണം അതിന്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ലാബ് അവറിൽ പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ. അത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ലാബ് അവറിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. Then next, third module next topic. They have 2 main topics are there, right? What are they? First one is array. അല്ലേ? So array നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, just revise that. Array is it is already familiar that definition, right? Array interview-ലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും what is meant by array. So array it is used to store the related data items. Okay, that is classified into 2 things, 3 things, 1-dimensional, 2-dimensional and multi-dimensional. 1-dimensional have a array symbol എന്താണ്? Their symbol is this one, right? And then 1-dimensional have only one subscript. That is what is the syntax of 1-dimensional array? Data type, variable name, then size of array.
Then two-dimensional array, they have two subscripts are there. What is the syntax for that? Data type, variable name, then row size and column size. Okay. Then now we are going to learn about string. Okay. So what is meant by string? String is the sequence it is used for. It is used for string, that's mean for. Okay, that is mean by string means by the sequence of character. Sequence of character. What is meant by string? String is a sequence of character. Okay. What is meant by string? String is a sequence of character. Definitions ഇതാണ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൂടി പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. Okay. What is meant? String is a sequence of character. Okay. അപ്പോൾ we know that we don't have a string data type in C. സിയിൽ string എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇല്ല. We have a whole. If you want to use whole numbers, we can use int. If you want to use fractional numbers, we can use float and double. If you want to use character, we can use C, the char data type, right? But in the case of string, we don't have any data type for string. Okay. So അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. പ്രോബ്ലം വൈസ് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം വൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ നെയിം നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിന്റെ തിയറി കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സോ ഞാൻ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി മനസ്സിലാവും. സോ അതാണ് ഞാൻ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ നീഡ് ടു റൈറ്റ് എ C program to print your name. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ നെയിം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. റൈറ്റ് എ C program to print your, നമ്മുടെ പ്രിന്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, then after that, as usual, hash include studio.h. hash include studio.h. Okay, then after that, void main. Okay, what is the program for here? Write a C program to print your name. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നെയിം എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. സോ നെയിം മീൻസ് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് നമ്പേഴ്സിലാണ് നെയിം വരിക? നോ, നെയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ആൽഫബറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആൽഫബറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫബറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആണോ നിങ്ങളുടെ നെയിം? നോ, ഇറ്റ്സ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ, റൈറ്റ്? സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ? സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ്? എന്താണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്? ക്യാർ ആണ്. മനസ്സിലായോ? സോ പ്രിന്റ് യുവർ നെയിം ആണ്, നമ്മുടെ നെയിം ആണ് പ്രിന്റ് ആവേണ്ടത്. സോ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നെയിംസ്. സോ സിംഗിൾ ആൽഫബറ്റ് ആണോ? അല്ല, എന്താണ്? സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇല്ല. നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ആൽഫബറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്യാർ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ക്യാർ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ആൽഫബറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ക്യാറിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ? ക്യാറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെയാണ് അത് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സിംഗിൾ 1 ബൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ മെമ്മറി. 1 ബൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ മെമ്മറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അരുൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, ബട്ട് അതിന് എന്ത് മാത്രമേ അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? എ മാത്രമേ അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, ബട്ട് സ്റ്റോറിങ് എന്ത് മാത്രമേ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ? എ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ക്യാരക്ടറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എ കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വേരിയബിൾ ആണ്. വീനിട്ട് ഇന്റീജർ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണ്ടേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, then after that I enter printf enter your name. ഓക്കെ, ഞാൻ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്ത് then എന്താണ്? സ്കാനർ. ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം?
പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? പെർസെൻറ്റേജ് സി. ഓക്കെ, പെർസെൻറ്റേജ് സി, ദെൻ ആംപർസാൻഡ്. ഓക്കെ, എയിലാണ് സ്റ്റോർ ആവേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാനത് എന്ത് വെക്കാൻ എഴുതി? പ്രിന്റ് ഓഫ് okay, your name is പെർസെൻറ്റേജ് സി ഇതിലാണ് സ്റ്റോർ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്? എയിലാണ് സ്റ്റോർ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്ക്. എൻ്റെ ഒരു നെയിം ഞാൻ അരുൺ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഫുള്ള് വാങ്ങിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ? നോക്ക്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നെയിം, എൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് അരുൺ. എന്ത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ? നോക്കിയാ എന്ത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ? എ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദ ക്യാരക്ടറിന്റെ മെമ്മറി റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം റീഡ് ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? വി നീഡ് ടു സ്റ്റോർ റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ്. ഇതിൽ ഫുള്ളാ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വി നീഡ് ടു സ്റ്റോർ മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? അറേ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ്? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എ ഓഫ് 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് എയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് എയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് സിംഗിൾ എ കൊടുത്താൽ എന്താണ്? സോ ക്യാരക്ടറിന് പറയുന്നത് സ്ട്രിംഗ് ഡേറ്റ, ദേ ഹാവ് നോ സ്ട്രിംഗ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. സ്ട്രിംഗിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സിയിൽ ഇല്ല. നമ്മൾ അപ്പൊ അറേ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. സോ ക്യാരക്ടർ എ ഓഫ് 10. അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ആണ്. അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എയിൽ എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 10 വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എഗെയിൻ എന്താണ്? ഇതില് ഇന്നൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലിസൺ. അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ആംപർസെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്? 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് റിപ്രസെന്റ് ദ സ്ട്രിംഗ്. Okay, then after that, if you use the percentage yes, you can't use the ampersand. Scanf-ൽ നിങ്ങൾ percentage use yes ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ആംപർസെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് പറഞ്ഞുതരാം. പ്രിന്റ് എന്താണ്? നമുക്ക് തന്നെ ഞാൻ പെർസെൻറ്റേജസ്, ഇതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജസ് ആണ് വേണ്ടത്? എ ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാം പെർസെൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, സോറി, ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്മോൾ എസ് ആണ്. അരുൺ. ഓക്കെ, എന്താണ് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഫുൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഞാൻ സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അരുൺ. ഓക്കെ, ദ നെയിം ഈസ് അരുൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓർക്കണുണ്ടോ? We can use, if you want to store more than one characters, we can use array concept. So character array ആണ്. സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സോ 10 മെമ്മറീസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. AF0, AF1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊന്ന് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. then ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രിന്റ് ഓഫ് എന്റർ യുവർ നെയിം ചോദിക്കുകയാണ്. സോ സ്കാനഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യും. സോ പ്രിന്റ് ഓഫിൽ സ്കാനഫിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇതില് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സ്കാനഫിൽ പെർസെൻറ്റേജ് സി യൂസ് ചെയ്താൽ ആംപർസെന്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആംപർസെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൈഡിൽ നോട്ടിന്റെ സൈഡിൽ the name is percentage s a എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അത് എന്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് എന്താണ്, ഫുൾ പേര് എന്താണ്? എന്റെ പേര് അരുൺ മോൻ അല്ലേ? അരുൺ സ്പേസ് മോൻ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, എന്ത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ? അരുൺ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ മോൻ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മോൻ വരാത്തെന്ന് അറിയോ? ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് വന്നു. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് നിഹാരിക അല്ലെ? ഓക്കെ, നൈനിക, നിഹാരിക സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് പ്രശ്നം. നിഹാരിക സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റായാലും ഒന്നും പറയല്ലേ. നിഹാരിക പൊന്നം പത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി, നിഹാരികാന്റെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, പൊന്നമ്പത്ത് മിസ്സായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ സ്പേസ് വന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? സ്പേസ് വന്നാൽ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള വാല്യൂസിന് അത് എന്ത് ചെയ്യൂല? റീഡ് ചെയ്യൂല. Got it? Okay, we can use percentage s. സിംഗിൾ വാട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്ത് പോകും. മനസ്സിലായ? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ നെയിം സിംഗിൾ നെയിം ആണ്, സിംഗിൾ വാഡ് ആണ്. സിംഗിൾ വാഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇഫ് ദ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി സ്പേസ് മീൻസ് എന്താണ്? സ്പേസിന്റെ ശേഷമുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് കിട്ടൂല? നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടൂല. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, പെർസെൻറ്റേജ് സി യൂസ് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? അതിന് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രശ്നം? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? സ്പേസിന്റെ ശേഷമുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടൂല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് റിവോക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് കുറെ ലൈഫ് ഫങ്ഷൻസ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ, സ്കാനഫിന് പകരം ഗെറ്റ് എന്ന് ഒന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗെറ്റിൽ നമ്മൾ ഏതിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ സ്കാനഫിന് പകരം സ്ട്രിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഗെറ്റ്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് അതിൽ എടുക്കും. ഓക്കെ, അഗൈൻ എന്താണ്, ഞാൻ ഒരു പ്രിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഗെറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ പുട്സ് യൂസ് ചെയ്തേ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദ നെയിം ഈസ് ഗെറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്തേ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? പുട്സ് യൂസ് ചെയ്താലേ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തിനാ നമ്മൾ പുട്ട് ചെയ്യണം? എനെയാണ് പുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ ഗെറ്റ്സ് പുട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർണിംഗ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ വാർണിംഗിനെ വരുന്ന കാര്യമാക്കണ്ട. ഗെറ്റ്സ് പുട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എന്ത് എറർ വരും? എറർ വരൂല, വാർണിംഗിന് വരും. ഓക്കെ, മെമ്മറിയുടെ ഒരു വാർണിംഗ് വരും. അതിനെ കാര്യമാക്കണ്ട, നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ എന്താണ് stm സ്പേസ് csc കൊടുത്തു. ഇതന്നെ ഇത് ഫുൾ വന്നാ? stm സ്പേസ് csc വന്നിട്ടുണ്ടോ? മോർണിംഗ് വെച്ചും ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി. ഇത് വരൂല. റീസൺ എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ പറയണേ ഇതെന്തുകൊണ്ടാ? ഇതിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, വന്നിട്ടുണ്ട്. യുവർ നെയിം ഈസ് എന്താണ്? സെന്റ് തോമസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റർ യുവർ നെയിം. ഇതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാക്ക് എറർ വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ മാക്സിമം A(10) ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ എറർ വന്നത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്ത വാല്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത്? ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്? സ്ട്രിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് പറഞ്ഞതാണ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.